Welcome back to another class. এই ক্লাসে আমরা আরেকটা নতুন টপিক শুরু করতে চলেছি, which is corporate communication. So let me write down corporate communication. First of all, আমরা এটার definitionটা দেখব, and then we will look at the characteristics. Okay, and these are all according to the syllabus. So what is corporate communication? এতদিন আমরা communication নিয়ে discuss করার পর we can come to a point and say that any communication that happens within the corporate environment is actually a corporate communication. Well, that is a very well and logical answer. But at the same time, we must notice at how the books have described the definition. Amra jeta bolechi, that is more of an understanding, but that is not the clear definition. So definition er jonno I'm going to give you some things, or I'm going to write down jeta dekhle tomra bujhte parbe je how to frame the definition. Okay, so first of all, corporate communication ke bola hoyeche it is a process. So corporate communication is a process. Now, process of what? Always whenever we write process, we need to ask the question, process of what? Bola hoyeche it is a process of exchange ba exchanging. Okay, fine, it is a process e ki kora hocche, exchange kora hocche. Exchange what? কি এক্সচেঞ্জ করা হচ্ছে? ওকে, here comes the point যেখানে নাকি ক্রুশাল হয়ে যাচ্ছে. We are getting into the definition of the term corporate communication. So it is a process of exchanging informations and feelings. Well, now when we talk about informations and feelings, we have to ask of whom? কার ইনফরমেশন বা কার সাথে রিলেটেড ইনফরমেশন, কার ফিলিংস আমরা কনভে করার চেষ্টা করছি. ওকে, there comes the answer of management and employees in an organization. Okay, so আমি যদি এখান থেকে ডেফিনেশনটা বের করার চেষ্টা করি, what will be the definition? It will be simply like this: corporate communication is a process of exchanging informations and feelings of management and employees in an organization. Okay, now let us look at the other definition that is there. সেখানেও বলা হচ্ছে again that it is a process. And it is a process of what? We asked the very right question. Bola hoyeche it is a process of collection of information. ওকে, আগেটাতে আমরা ডাইরেক্ট চলে গেছিলাম এক্সচেঞ্জ অফ ইনফরমেশন, এখানে শুরুই হচ্ছে আগে কালেকশন দিয়ে. সো ইট ইজ নট ভেরি ডিফারেন্ট, ইট ইজ জাস্ট মোর ডিটেইলড দেন দ্য প্রিভিয়াস definition that we discussed. Okay, so it is a process of collection of information, and then what? তারপর আমরা কি করব? কালেক্ট করা হচ্ছে, জানতে হবে সোর্সটা. we are talking now about the source, কোথা থেকে ইনফরমেশন কালেক্ট করা হচ্ছে. from business environment. Okay, so what is this? Corporate communication is a process of collection of information from the business environment. ঠিক আছে, নেক্সট তারপর কালেকশন করে কি করব? এক্সচেঞ্জ করে দেবো কি? নো, এখানে আরো ডিটেলসে গেছে, বলছে দেন ডেভেলপমেন্ট of message from information. ঠিক আছে,
কি বলছে এখানে, আমি যে ইনফরমেশনগুলো কালেক্ট করলাম ফ্রম দ্য বিজনেস এনভায়রনমেন্ট, নাও আই হ্যাভ টু কনভার্ট দ্যাট ইনটু আ মেসেজ। এক্সচেঞ্জ তো পরের কথা, আগে তো আমাকে কনভার্ট করতে হবে, আর এখানে সেই কনভার্সনের কথাটাই কিন্তু বলা হয়েছে। ওকে, সো এখানে তাহলে আমি এখানে সাইডে সাইড নোট লিখতে পারি, কনভার্সনের কথা এখানে বলা হয়েছে। ওকে, এবার কনভার্ট করার পর কি করব, দেন transmission of message to others। ঠিক আছে, আমি কনভার্ট করে তারপর এটাকে ট্রান্সমিট করব, which is the other word for এই ট্রান্সমিশন ইজ দি আদার ওয়ার্ড ফর এক্সচেঞ্জ। ঠিক আছে, অ্যান্ড লাস্টলি এখানে তাহলে আমি এখানে লিখতে পারি এই জায়গায় এক্সচেঞ্জ। ঠিক আছে, অ্যান্ড দেন টু গেট specific economic result। ঠিক আছে, this is the purpose। ওকে, তাইলে আমি এখান থেকে কি দেখলাম, corporate communication is actually a process, যেই প্রসেসে আমরা কি করছি, ফার্স্ট we are collecting the information from the business environment, then we are actually converting the information to a message, সেই মেসেজটাকে তারপর আমরা ট্রান্সমিট করছি অন্যদের কাছে। অ্যান্ড ওয়াই আর উই ডুইং অল দিস, সো দ্যাট উই গেট আ স্পেসিফিক ইকোনমিক রেজাল্ট। ঠিক আছে, বা এখানে লিখতে পারি আমরা টু গেট সার্টেন পারফরমেন্স ওরিয়েন্টেড রেজাল্টস। ঠিক আছে, সো দিস ইজ হোয়াট is actually the definition of corporate communication, or we have to discuss only this much in corporate communication. Now we will move forward to the characteristics of corporate communication. So I'll write down here corporate communication characteristics. Okay, so now what are the characteristics of corporate communication? First of all, it is a formal communication system. Okay, so all the communication that happens basically starts or happens, and they are in formal in nature. Okay, so generally corporate communication কোনটাকে কনসিডার করা হচ্ছে, ফর্মাল কমিউনিকেশন। ওকে, সেখান থেকেই কিন্তু সব কমিউনিকেশন গুলো শুরু হচ্ছে। দ্য পারপাস ওয়াই দি কর্পোরেট এক্সিস্টস, কর্পোরেট যে স্ট্রাকচারগুলো আছে, হায়ারার্কিগুলো আছে, সেখানে যে ডিসাইডেড ফ্লো অফ ইনফরমেশন কিভাবে হবে, এভরিথিং ইজ ইন দ্য নেচার অফ ফর্মাল, or I should say everything is in formal nature। তাই সেখানে যে কমিউনিকেশন ফ্লোটাও হচ্ছে সেটাও কিন্তু জেনারেলি ফর্মাল কমিউনিকেশন হচ্ছে। ওকে, সেকেন্ড ইজ verbal and written communication। It is not visual, it is not gestural, but it is verbal and written communication। ঠিক আছে, এবার verbal কোথায় কোথায় হতে পারে, verbal can be face to face যখন কমিউনিকেশন হচ্ছে, there verbal communication can be there, or over telephones। written communication কোথায় দেখা যাচ্ছে, corporate communication কখন written-এ করা হয়, when orders are being passed down বা instructions are being given। Okay, what is the third characteristic of corporate communication? It is both external and internal। Okay, এবার external কোথায় কোথায়, whenever it has to link itself with
outside world. ওকে, যখনই ওকে আউটসাইড দি কর্পোরেট বডি কমিউনিকেট করতে হচ্ছে সেটা এক্সটার্নাল কমিউনিকেশন হয়ে যাচ্ছে, আর যখন সে উইদিন দি অর্গানাইজেশন কমিউনিকেশন হচ্ছে সেটা কিন্তু ইন্টারনাল কমিউনিকেশন। ওকে, সো দু টাইপেরই কমিউনিকেশন কিন্তু সেখানে দেখা যায়। নাও ফোর্থ, ওকে, there is always mutual trust and understanding. Now এই কথাটা হয়তো ওভার এক্সাজারেটেড মনে হতে পারে, that there is always mutual trust and understanding, but basically think about this matter. You trust the person is in the position to give you the right direction. You trust that the person has the authority. You have the understanding that whatever the other person is going to say to you, you have to obey because he or she is your superior. Okay, and in that sense there is a mutual trust, at least towards the post, and there's a mutual understanding that if you are not obedient you might face consequences. Okay, so generally all this communication that happens under corporate communication are based on trust, confidence in the person, and understanding. Okay, let us move to the next one, fifth one, grapevine communication ঠিক আছে crops up. Grapevine communication crops up. As we discussed last time that grapevine communication is inevitable in any corporate field. ঠিক আছে, why? Because that arises because of the social and personal interaction requirements of a person. ঠিক আছে, so anytime you will have a formal body where you have formal ways of doing things, you will always find grapevine communication rising up over there. Okay, so এইখানেও this is not an exception. কর্পোরেট কমিউনিকেশনের ব্যাপারে বলছি, ক্যারেক্টারিস্টিক্সের আমরা চর্চা করছি, বিকজ অফ দ্য ফর্মাল রিলেশনশিপস আমার কিন্তু দেখা যাবে পরবর্তীকালে সেখানে গ্রেপভাইন কমিউনিকেশনও দেখা যাচ্ছে। ওকে, ইট উইল রাইজ আপ। Sixth point, media or channels of communication. Okay, now this kind of communication can be done with the help of telephone, fax, video conferencing, news bulletins, journals, newspapers, booklets, notice, circulars, emails, etc. So these are the different ways in which communication can happen. Okay, next point, direction of communication. Generally it is up to down or বা and লেখা যায় and or down to up as well as horizontal বা across. ঠিক আছে, so this communication can be seen in up to down, down to up as well as horizontal communication এও দেখা যায়।
ওকে, তার মানে কি টপ টু বটম ইনফরমেশন ফ্লো করছে, বটম টু টপ ইনফরমেশন ফ্লো করছে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যাক্রস দ্য ডিপার্টমেন্টসও কিন্তু ইনফরমেশন ফ্লো করছে। সো দিস আর দ্য ডিফারেন্ট ডাইরেকশন অফ কমিউনিকেশন আন্ডার দিস। নেক্সট, it is a combination, here a combination of 7 C's and 4 S's can be seen. ঠিক আছে, so what are these 7 C's? 7 C's are basically this. First C is actually credibility. That means the message that you are sending is quite credible. Next is courtesy. Now this means that the message would be always conveyed in a polite manner. Next is clarity, which means clear message. Then correctness, that means wrong messages will not be conveyed or wrong informations will not be given. Then there is consistency. Then there is correctness. Or we can actually say correctness er jagay concreteness. Okay, and conciseness. Okay, so credibility, courtesy, clarity, correctness, so ekhane concreteness hobe, consistency, concreteness and conciseness. These are the 7 C's যেগুলো দেখা যায়. These are the marks of a proper corporate communication. Now what are 4 S's? They are shortness, simplicity, message is very simple to understand, strength, they will have importance, and sincerity, it will demand sincerity. Okay, so these are the things that can be seen in a corporate communication. Okay, now next point, feedback. Feedback is an important part or important characteristic of corporate communication. Why? Because only through feedback will the sender know that the receiver has received the message and understood it. So there can be a policy of feedback. There can be a policy of feedback which mandates the recipient to get back to the receiver with a proper feedback. Okay, and এটা করে কেন? to understand that the receiver has received the message timely and the receiver has understood and the action is also taken timely. Okay, so that's why feedback is a crucial part of this or crucial characteristic of corporate communication. And the last one says that it is a continuous process. Corporate communication is a continuous process. It will not stop after happening once. It will keep on happening till the corporate body or the organization survives. ঠিক আছে, it will never stop. It যদি stop হয়, then everything else stops. It's as good as dead. So we can say that corporate communication is almost like the life breath of an organization. Okay, and this is where we will conclude today's class. Thank you.